ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ முன்னாடி கிளாஸில் கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ முன்னாடி கிளாஸில் கண்டினியூவேஷன் ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா அப்போது இதுக்கான பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் அதையும் போய் பாருங்கள். ஸோ லாஜிக் சர்க்யூட்னாலே ஆல்ரெடி we have to know about who can develop logic circuit. That should be then George Boolean. Then what is the use to make logic circuit for operation of computer device? Device. Next there should be two variables, 0 or 1. So what are the operations? Or and not. Okay, so these are all the basic things we have to discuss in the previous classes. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Boolean addition and Boolean multiplication. ஸோ இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, இல்லைனா சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த லாஜிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தோம். ஸோ லாஜிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா that should be a symbol or circuit diagram for or and not. Okay, ஸோ அதுக்கப்புறம் we have to discuss some of the laws. Then commutative lawsனால் என்ன, then associative lawனா என்ன, then distributive law. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா some of the rules for Boolean algebra. What are all the rules? So then rules for Boolean algebra. அதுக்கப்புறம் we have to discuss about then De Morgan's theorem. So up to that we have to stop from the previous classes. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா தான் இன்னைக்கு கிளாஸில் கண்டினியூவேஷன் புரியும் நண்பர்களே. ஸோ அதனால் போடக்கூடிய வீடியோ தினமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம கிளாஸ் கண்டினியூவேஷன் தான் போட்டுக்கு வரோம். ஸோ அதனால் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா த லாஜிக் கேட்ஸ். ஓகே, ஸோ லாஜிக் கேட்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் த பேசிக் கேட்ஸ். அப்போ வாட் ஆர் ஆல் த பேசிக் கேட்ஸ்? ஆர் கேட், அண்ட் கேட் அண்ட் நாட் கேட். ஓகே, ஸோ டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் டெஃபினட்டாக வரும், அண்டு ஆறு நாட் கேட்லேருந்து. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தட் ஷுட் பி எய்தர் ஒன் இன்புட் ஆர் ஒன் ஆர் one output. That should be either we have to give either 0 or 1. That should be a 1 or 0 is the input, then output may be a 1 output. So for logic gate how to define? Simply that should be a building blocks. Building blocks of the digital system. Building blocks of the digital system. So இந்த logic gate எப்படி work ஆகுது? By logically algebra. அப்போ logically algebra was developed by, from the previous class we told it, then George Boolean. Okay,
So this is the introduction about logic gates. Logic gates is a building block of the digital system. So digital system we have to building by adding blocks by blocks. Okay. So first we discuss about OR gate. Okay. So circuit diagram first put it should be easily understand. Okay. So we have to take two diodes. Okay, we have to take two diodes. That should be a D1, D2, which is connected to two input A and B. Okay. So if you consider this is output A, this is input B. So one input which is connected to diode D1, then another input which is connected to diode D2. Next is some of the terminals. Okay. So here we have to put one more 1 volt battery, then plus minus plus minus plus minus. Okay, so which is connected to A, which is connected to B. Okay, if everything should be a 1 volt, we have to apply 1 volt power supply. Okay, so next which is connect to diode can be connected by using wires. So next we have to connect it by output, we say Y, then which is connected to resistance, because we have to get the output by getting this resistance which is to ground, then resistance R, then plus R, minus 1 volt resistance. So this is the diagram. So already we know that what is the OR gates circuit symbol. So we have to apply input A, B, then output is equal to A plus B. What is the truth table? So then truth table A, B, then Y is equal to A plus B. Up 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, then 0, 1, 1, 1. So இதெல்லாம் தான் எப்படி வந்துச்சுன்னு we have to discuss elaborately. So this is the circuit diagram. Okay, so first we have to take two diode which is connected to two input A and B. Then we have to give 1 volt with respect to one input A, then another 1 volt with respect to input B, then which is connected to output Y. In between there should be a resistance R. Okay, so what is the first case? You see that first case, this is the case 1. Case 1 la we have to apply here A is equal to 0, then B is equal to 0. If A is equal to 0, then B is equal to 0. Both the input here first cases, then both inputs which should be a 0. What happened? Both diodes, there should be a diode D1 and D2. Both diodes D1 and D2, what is that? It not conducted. What is the current? So current can be measured by using this. Current R is also 0. What is the output voltage? Which should be a 0. So this is the first case. So equal to both input we have to give A is equal to 0, then B is equal to 0. A is equal to 0, B is equal to 0 na, then diode current will not passes. Diode D1 and D2 cannot be conduct. Here current is 0, the output will be a 0. Okay, so
we move on to second one. Upper second case we have to one input, that should be a is equal to 0, then b is equal to 1. Up here what happened? Here we have to see that then here a is equal to 0. Up here d1 appo then a ku up d1 cannot conduct, diode d1 not conduct. Appo b ku then we have to apply 1. Appo then d2 can be conduct, that is forward direction. Okay, that is the important forward direction. Appo then d2 can be here d1, here d2. Appo d2 can be conducted. Appo in the d2 current enga flow agum, in the resistance la flow agum. Appo then current flows through resistance R. Appo what is the output? Appo output is equal to 1. Okay, so similarly we have to find remaining two cases. Okay, are you understand? If in fourth cases we have to apply both the input 1 1. Appo both the diodes are conducted in the forward direction, so the current passes through the resistance R, then we have to get output 1. This is the OR gate circuit diagram and truth tables. Okay, so next AND gate. So AND gate is circuit diagram. So anga vande inge same da, but we have to diode can be reverse operation la ponum. Then diode D1 and D2, which is connected to two input, that should be A and B. Here we have to put plus minus 1 volt. Okay, so plus minus 1 volt. Up here A which is connected to up in the part, then B which is connected to this part. Okay, then both the diode can be connected by wire and which goes to the output Y. Then we have to calculate the current through the resistance R. It should be a then which is connected to 1 volt plus minus, and we have to grounded. So what is the symbol? So இதெல்லாம் elaborate நம்ம தனியா ஒரு வீடியோவே போட்டுருக்கோம் நண்பர்களே. Okay, so then A B, what is the output? Then Y is equal to A B. Okay, what is the truth table? Then A B, then Y is equal to A B. 0 0 1 1 0 1 0 0, then 0 0 0 1. So the same first we have to discuss first cases. Okay, then case 1, for example, in this cases both the input, so what happened? Both input may be a 0, that is A and B, which is equal to 0 0. Then it should be circuited to the ground, that is the important. So in these cases everything which is connected to the ground,
So okay, A and B we have to given the input 0 and the circuit which is connected to the ground. Okay, here D1 and D2 is a forward, D1 and D2 forward direction. Up here both the diode can be conducted. That is the important thing, difference between the OR gate and AND gate. So OR gate we have to put the diode cannot be conducted if the input A and B is equal to 0. In AND gate, if A is equal to 0, then B is equal to 0 means both the cases, both the diode can be conducted. So the output can be shorted to the ground through the diode, then the output can be 0. That is the important cases we have to understand. So similarly we have to apply similar cases. Okay, so next, NOT gate. So NOT gate circuit diagram. So NOT gate we have to take the transistor. Then which is connected to ground. Then this is the input A. So from one end of the resistance which is connected to the R, then VCC, then we have to get the output. So we have to give the input like this, the output may be a inverted. Okay, that is the input, that is output. Okay, then what is the symbol for NOT gate? We have to apply A, then Y is equal to A bar. So what is the truth table? If A, then Y is equal to A bar. If it's 0, then A bar is equal to 1. If A is equal to 1, A bar is equal to 0. Okay, so this is the same cases we have to follow. If you apply A is equal to 0, then the transistor is cut off and making the collector current 0. So in this way the output can be 1 if it is A is equal to 0. Then another cases also the same we have to follow. Okay, so up to that we have to discuss about some of the basics logic gates. Next classes we have to discuss universal logic gates, that should be a NOR and NAND. Okay, so please share this video to your friends and also like this video. If you have any doubts or suggestion, you have to comment your suggestion in the comment section. So thank you.